തിരുവനന്തപുരത്ത് വിദ്യുച്ഛക്തി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആദ്യ നിർദ്ദേശമുണ്ടായത് CE 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന ദശകങ്ങളിലാണ്. എന്നാൽ CE 1920 വരെ ആ നിർദ്ദേശം നിഷ്ക്രിയമായിരുന്നുവെങ്കിലും 1929 ഫെബ്രുവരി 25 തിങ്കളാഴ്ച തിരുവിതാംകൂർ മഹാറാണി പൂരാടം തിരുനാൾ സേതു ലക്ഷ്മി ഭായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഹൗസ് തുറന്നു. ശ്രീ മൂലം പോപ്പുലർ അസംബ്ലിയുടെ 25-ാം വാർഷികം കൂടിയായിരുന്നു അന്ന്. പവർ ഹൗസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന ME വാട്സ് ആയിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത ശില്പകലാരീതി കൊണ്ട് പവർ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നു. മധ്യമുഖപ്പിൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബ ചിഹ്നമായ ശംഖുമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഗ്ലാസുകൾ പിടിപ്പിച്ച ജനാലകൾ വൈദ്യുത ദീപങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ അലങ്കാരം പുറത്തു കാട്ടിയിരുന്നു. SMSM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, VJT ഹാൾ, ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജ്, പബ്ലിക് ലൈബ്രറി, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്, പൗരാണിക ഭാഷാ വിഭാഗം, ഓറിയന്റൽ ലാംഗ്വേജസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നിവ പോലെ പവർ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗിനും ചെങ്കൽ നിറമാണ് ഉള്ളത്.